Welcome back. And speaking of political action, the heavyweights of the Tamil Nadu's political spectrum filed in their nominations today. The DMK patriarch too filed his nomination papers from Thiruvarur today. Now the party looks to be building momentum as it comes only a day after the DMK chief flagged off his campaign at the constituency. Now interestingly, in a marked shift from the conventional game plan, the DMK is opting for what experts are calling safer seats. This move, according to analysts, has been made keeping in mind the 2G spectrum scam and the resulting allegations. Well, speaking of filing in of papers and disclosure of assets, looks like the Chief Minister's income is far less compared to his two wives. And like son Stalin, Daddy Dear doesn't own a car. Now, in fact, let's take a look at what his total worth is at this point. Now, the total income as of 2010 stood at more than 37 lakhs, which pales in comparison to Dayalu Ammal. Her income is almost double that of Karnanidhi at nearly 65 lakhs. Rajati Ammal, however, stands head and shoulders above both with over 1 crore and 67 lakhs as of 2010. Meanwhile, the wives beat the Chief Minister again in terms of cash in hand. Karnanidhi appears to have only 15,000 rupees. Dayalu Ammal has 30,000, while Rajati Ammal has just 2 lakhs rupees as cash in hand. In terms of movable assets, Karnanidhi registered at nearly 5 crore rupees. Dayalu Ammal again outpaces her husband and her movable assets amount to over 15 crore rupees, while the Rajati Ammal scores yet again higher at nearly 21 crores. And finally, as far as immovable assets are concerned, quite surprisingly, the Chief Minister has no such assets. Dayalu Ammal appears to have immovable assets worth 10 lakhs, while Rajati Ammal has immovable assets worth over 6 crore rupees. Well, now the AIADMK Supremo Jayalalitha also declared her assets as she filed her nomination. Now, her total assets, according to the disclosure, amounted to 51 crore rupees. Her assets, it appears, have nearly doubled, have more than doubled, in fact, since the last elections. In the last elections, Ammal's total assets amounted to more than 24 crore rupees. Well, but the DMK patriarch is unfazed by the slew of measures that have been announced by the leader of opposition Jayalalitha. Karnanidhi responded by saying that he was happy for the people if the measures actually helped the public. Meanwhile, the likely heir to his throne, Stalin, and strongman Alagiri also came back sharply at Amma's manifesto. ஐயா இன்னைக்கு அம்மா வந்து கையில வந்து 20 கிலோ அரிசி ஃப்ரீன்ற அறிவிச்சிருக்காங்க 20 கிலோ ரைஸ் ஃப்ரீ அது பத்தி உங்க கருத்து என்ன ஐயா மைக் டவுன் மக்களுக்கு நன்மைகள் கிடைத்தால் சார் எதிர்க்கட்சியினர் வந்து இந்த 2G ஸ்பெக்ட்ரம் ஸ்கேமை பெரிதுபடுத்துறாங்க. நீங்க நேத்து உங்க பேச்சுல அதை பத்தி ஒண்ணுமே பேசல. நீங்க தான் பெரிதுபடுத்துறப்போ நீங்க தான் பெருசுபடுத்துறீங்கங்கறாங்க. அதிமுக என்ன தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுத்தாலும் மக்கள் நம்ப மாட்டாங்க. ஏன்னா திமுக ஆட்சி நிறைவேற்றிய திட்டங்கள் எல்லாம் ரத்து பண்ண ஆட்சி அதிமுக ஆட்சி. அதனால மக்கள் நம்ப மாட்டாங்க. அதனால கலைஞர் கொடுத்த வாக்குறுதியை தான் மக்கள் ஏற்றுப்பாங்க, மக்கள் ஆதரவு தருவாங்க. சரி, எவ்வளவு சீட் ஜெயிப்பாங்க உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கு சார்? எவ்வளவு சீட் ஜெயிப்பாங்க நம்பிக்கை? 234க்கு 234 ஜெயிப்பாங்க. நாங்க நிச்சயமாக வெற்றி பெறுகிறோம். 234 திமுக கூட்டணி வெற்றி பெறுகிறது. ஏடிஎம்கேலயும் இன்னைக்கு இந்த 20 கிலோ இலவச அரிசி அறிவிச்சிருக்காங்க. அது அவங்க இடையா சொல்லியிருப்பாங்க நினைக்கிறேன். இந்த 2G ஸ்பெக்ட்ரம் கேஸ் பத்தி நீங்க யாரும் பேசுறது இல்ல, எதிர்க்கட்சிகள் அதை பெருசுப்படுத்துறாங்க. இதனால அவங்க பாதிப்பு இருக்குமா? அதுல ஏதாவது இதுதான் தானே, அதுல ஒன்றும் விஷயம் இல்லை. அதை பத்தி நாங்க எதுக்கு பேசணும்? நாங்க ஒன்றும் குற்றவாளி நான் நிரூபிச்சிருக்காங்க. Well, taking a step away from the political spectrum, in some exclusive news that NDTV Hindu has had access to, the state government has formed a 2-member committee to take a call on Dr. Dekol's resignation. Dr. Dekol spoke first to NDTV Hindu and told us that he had tendered his resignation on March 3rd, much before Sadiq Basha's death. Also, sources are telling us that the city police has submitted the video footage of Basha's post-mortem in sealed covers to the doctors concerned. Now, the autopsy had been conducted at the Royapeta Government Hospital just a few days back, and the latest that we are hearing is that his resignation letter has been rejected. Well, we are slipping into a small break, but a lot more action headed your way in just a bit. Keep watching.